bari Uplands na Gitiha gicigo bunge kiarare kaunti-ini ya Kiambu gutete kumana na guthuka gwa barabara iria inyitithanitie rari na gicigo bunge gia Githunguri oro hamwe na Ruiru. Na Dagitari Masi Mwangangi kuoya matamu ma utongoria ruhonge-ini rwa SHA guku akiranira gwetha kihonia kia mathina maria magumeire mubango uyu. Mutauri bitu na njira ya ciiko ni Nyambura wa Musha njitagwo mumbi wa Chege ngatho ni gwitikira tutwarane hamwe na tukiambiriria kuri na mubango wa guthitanga thirikari ya Tanzania kurumirira ciiko cia kwagararwo kwa ihoto cia o mundu. Mutongoria wa kiama kia PLP Martha Karua niwe uhithuritie uhoro uyu akiuga ati ngwataniro ya mawakiri a Afrika ya irathiro niyo mwereire ndetweyo ya gwetha kihoto. Hamwe noguo Karua ni orotete honge cia kimabũrũri iria augite ikoretwo ikiriire uhoro wa kwagararwo kwa ihoto cia andu mabũrũri-ini ma Kenya, Uganda na Tanzania guku akiuria ruhonge rwa UN guthondeka kamiti ya mwanya guthuthuria ciiko ici. Kimani wa Njeri niwe uratuhingurira na riboti ino. Muthenya umwe tu thutha wa arũĩrĩria ihoto cia ũmũndũ Boniface Mwangi na Agatha Tuhaire kwĩyumĩria na kwanĩka kĩng'ang'a-inĩ menyamarĩko ĩrĩa magereirio nĩ thirikari ya bũrũri wa Tanzania. Rĩu mũtongoria wa kĩama gĩa PLP Martha Karua ũrĩa nĩ ũmwe wa arĩa macokithirio nĩ thirikari ya Tanzania magĩthiĩ cira-inĩ wa mũtongoria wa mũng'ethanĩro wa bũrũri ũcio Tundu Lissu augĩte atĩ ũhoro ũyũ ndũkũhingĩrwo maitho rĩngĩ na nĩ nginyagia kĩhoto kĩonekane magoti-inĩ ma kĩmabũrũri. I know the East African Law Society is filing an action against the authorities in Tanzania in the first instance in the Tanzanian courts. We are going to challenge our deportation right there. It's against even Tanzanian law. You cannot deport people if you have no reasons, if you're not giving them any reasons. And also through the treaty. There will be suits in the East African Court of Justice. We'll be suing in the African Court and on any other site possible internationally. Ndomereri-inĩ yake kuri andĩki a mohoro Karua augĩte atĩ ciiko cia ũnyitani mĩgwate thĩinĩ wa mabũrũri ma Kenya, Uganda na Tanzania mahanĩte ta mũtugo ũbatiĩ nĩ gwĩtĩkĩrĩka maitho-inĩ ma atongoria a mabũrũri maya, na akauga atĩ rĩu nĩ ihinda mũingĩ wa Afrika irathĩro ũhingũrie maitho no tacũkie makinya. To the people of East Africa, this is our moment of truth. We must resist, we must act. To the leaders of the EAC, you cannot speak unity while jailing, abducting and torturing your own citizens and criminalizing free movement of people. Ihinda-inĩ ro rĩu Karua nĩ okireire honge citiganĩte cia kĩmabũrũri hamwe nacio arĩ nĩ AU na UN na mabũrũri marĩa marĩ uge mũnene thĩinĩ wa thĩ ta America, China na Russia, akiuga atĩ nĩ makireirie ũhoro wĩgiĩ ũnyitani mĩgwate thĩinĩ wa Afrika irathĩro. The African Union remains silent. The African Commission on Human and People's Rights, which is the right wing or the right arm of the African Union, has not acted. United Nations offers rhetoric but not redress. The United States, a self-declared champion of liberty, is barely audible these days. Powers like China and Russia shield these regimes at global forums, bringing forth the question, are they our friends as residents of East Africa, or are they friends of our discredited regimes? Karua nĩ andĩkithĩtie atĩ nĩ gũbatiĩ kũmbwo kamĩtĩ ya mwanya nĩ honge cia kĩmabũrũri, kamĩtĩ ĩrĩa ĩgũthuthuria kĩrĩa gĩkoretwo gĩgĩthiĩ na mbere, na ningĩ akĩandĩkithia arĩa othe magwetetwo ũhoro-inĩ ũyũ gwĩkĩrĩrwo mĩkana ya gũthiĩ mabũrũri-inĩ ma Rũraya. These events are not isolated. They mark a dangerous, coordinated assault on democracy by our leaders across East Africa.
Hamwe na uguo, Karũa nĩ okireire thirikari ya Kenya akiuga atĩ nĩyo yetekeririe raia yo gũtũngio menyamarĩko marĩ bũrũri-inĩ wa Tanzania, na uguo akanyũrũria ikinya rĩa President William Ruto gũcũnga mũhera kũrĩ bũrũri wa Tanzania. Why is he apologizing to Tanzania when his national Boniface Mwangi has come brutalized? What sort of apology is this? Short of thanking President Samia for torturing his citizen. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani wa Njeri. Na rĩu thutha wa gũkorwo ahingĩrĩtwo agĩkuruhanio na gũthondeka rũrenda rwa kũngania mawoni megiĩ watho wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ, mũrũĩrĩri wa ihoto cia ũmũndũ nenda-inĩ Rose Njeri nĩ arekereirio na bodi ya ciringi ngiri igana imwe cia thitango iria imũng'etheire nĩ ũhũthĩri wa nenda kana cyber crime ta ũrĩa Mwaũra wa Ndung'u aratarĩria. Mũhũranĩri wa ihoto cia ũmũndũ nenda-inĩ Rose Njeri ũrĩa wathondekire website ya kũngania mawoni megiĩ watho wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ nĩ arekirio nĩ igoti na bodi ya ciringi ngiri igana rĩmwe. Kũrekio gwake nĩ thutha wa mawakiri yake kũregana na thitango iria rũhonge rwa DCI rũmũkuruhanĩtie nacio ciĩgiĩ ũhũthĩri mũũru wa nenda na mĩtambo ya ũkinyanĩria iria maugĩte itirĩ na mũthingi wa kĩwatho. We have read the charge sheet as senior counsel as eloquently stated. It doesn't disclose a known offense. Before you came in, we were conferring here and wondering whether Rose should be in the dock or should be somewhere where she's being celebrated for having done a wonderful job. Kũringana na DCI, website ya Njeri nĩ yahĩngĩcaga mĩtambo ya kamĩtĩ ya mbunge ya kĩgĩna na njĩra ya gũtũma kĩhĩri kĩa ndũmĩrĩri ũndũ ũrĩa ũracuhagia mũtambo ũyũ o nginya gũtũma wage kũruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire. The present status of misrule in our country, complete failure when it comes to observance of the rule of law, harassment of citizens, and in this case, Rose Njeri has caught the imagination not just of the country, but the whole world. The world is calling out what's going on. Mwena wa mwĩkũĩrwo nĩ ũreganire na thitango ici na mũthingi wa gĩgatiba wa wĩyathi wa kũheana mawoni, na ũguo thitango ici ikaga wĩira kana gĩcunjĩ gĩa gatiba kĩagarare. The suspect before you knowingly made a program hosted at that website that automatically generated and sent mass emails. Is there sufficient information to understand what we are alleging you to have done? The answer is easily yes. So is there an offense known in law? Section 16 creates this offense. Requires public participation. Public participation can be achieved in very many ways. And what Rose has done is to bring it to the entire public who may wish to get electronic copies to know what is in the bill. Hamwe na mawakiri yake kwendekithia arekio na bodi nĩ morĩtie igoti rĩetha nĩ acokerio thimũ na kompiuta ciake amũgũtire wũira ũngĩrũgamia igoti nĩ ũngiuma harĩ cio. Kũringana na ũrĩa warĩ mũcirithania mũnene David Maraga, watho wa kĩgĩna nĩ wĩtĩkĩrĩtie mawoni ma mũingĩ, ũguo arĩ kuuga Njeri arahũthĩirie a Kenya wĩra na njĩra ya nenda-inĩ gũkũ ningĩ agĩũkĩrĩra mũtugo wa kũnyita ekũĩrwo wa gatano na kũmahingĩra matarĩ athitange. Being arrested on Friday, knowing very well that Monday is going to be a public holiday, was just meant to torture her. We pray, Your Honor, that you release her forthwith. Thank you. Yeah. Na tukitigana na icio, Minister wa kĩgĩna John Mbadi
Nĩareganĩte na ũhoro atĩ thirikari ĩkirie gũcũngĩrĩria kuongerereka gwa thogora wa bataraitha hamwe na indo ingĩ kumana na mendekithia matiganĩte marĩa marĩ mũtaratara-inĩ wa kĩgĩna wa mwaka wa 2025. Ona kũrĩ ũguo, uge wa Mbadi no ũthiĩte na mbere gũtũngio ũregani. Rĩu ministry ya kĩgĩna ĩkĩrĩkana kũrehe mendekithia ma kũhatĩrĩria Wanjikũ na mũrango wa thutha. Rĩu atongoria matiganĩte makĩũria thirikari kwaga kũritũhĩria Akenya mũrigo ũrĩa matitikĩte wa magoti. Mataro wa Mwangi na riboti makĩria. Ikoni ni thutha wa minista wa kĩgĩna John Mbadi gũkĩrĩrwo agĩkuruhanio na kũrehe mendekithia matiganĩte ma kũhatĩrĩria Wanjikũ kwĩtũkĩra mũtaratara wa kĩgĩna wa mwaka wa 2025. Rĩu Mbadi nĩeteteire akiuga thirikari ndĩrĩ na itanya ta rĩrĩ kũrĩ Akenya. Kuna umwe wa maũndũ marĩa makuĩte mbũri mendekithia-inĩ ma Mbadi nĩ gũcenjia gĩkĩro kĩa magoti harĩ bataraitha kũrĩa ĩrambatĩrio kuma gĩkĩro kĩa zero rating na harĩa KRA ĩcokagia kĩgĩna kĩrĩa kĩrĩhĩtwo magoti kũrĩ athondeki ayo. Rĩu ministry nĩ ĩkĩendekithia bataraitha yambatĩrio nginyagia gĩkĩro gĩa tax exempt. Mbadi agĩtetera akiuga ũndũ ũyũ ndũgũcũngĩrĩria kuongerereka gwa thogora wa bataraitha. Inputs for fertilizer manufacture are exempt. So if you exempt also fertilizer, it's the best because you have exempted inputs, so there will be no input tax after all. So the input is exempt, output is exempt, the net effect is almost zero. What we are trying to do is to stop this culture of some unscrupulous business people asking for refunds which they don't deserve. And that refund is coming from taxpayers' money. Indo ingĩ ikĩhutio nĩ thĩna ũyũ nĩ hamwe na ndawa, nduthi na ngari cia thitima, ũndũ ũmwe na betiri cia ngari. Rĩu minista ũyũ akiuga itanya rĩa thirikari ti kũritũhĩria Kenya mĩikarĩre. I have seen a few people talking about possibility of some prices going up. I think this is disinformation and misinformation and maybe a little bit lack of understanding of some of these tax proposals. We cannot afford to move agricultural inputs from zero rated to exempt because as we talk now, Uka prices is in its highest prices for the last 18 months, and especially given we already have subsidy in fertilizer, we cannot afford to increase the cost of agriculture. Kurigana na ministry no mwaka uyu thirikari nĩ thikĩrĩria Kenya na njĩra nginyanĩru na tiri ũndũ ta nganja nĩ gwĩkĩrĩra mawoni mao hĩndĩ ya riboti ya mũthia ya mũtaratara wa kĩgĩna ũndũ ũmwe na ũrĩkĩrĩria wa bajeti ĩrĩtanyĩte gũthomwo kiumia gĩũkĩte. I had an engagement directly with the Gen Zs using the digital media platform, and there was a day that I held a meeting with the MDs of digital media owners, 13 of them. No mwena-inĩ wake mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro ũrĩa no mũikarĩrĩte wa hau kabere wa kamĩtĩ ya bajeti mbunge-inĩ nĩarutĩte mahĩtia matua mamwe ma thirikari makĩria ũthondeki-inĩ wa bajeti, agĩtarĩria atĩ thirikari ĩracora mbica ya bajeti ĩtakũbatara gũkombererwo o rĩrĩa thirikari ĩtakericia gũkorwo ĩgĩkomba thutha-inĩ. Ningĩ Ndĩndĩ nĩamenereirie rũhonge rwa kĩgĩna nĩ kwaga gwĩkĩrĩra kĩgĩna kĩa maũndũ ma bata bajeti-inĩ kwa mũhiano mbeca cia igeranio cia kĩbũrũri. Ũyũ arĩ mũrigo ũkirie gũtigwo moko-inĩ ma aciari. The budget that you are making is short in terms of capitation money, has no 6 billion for examinations. Basically, we are just budgeting, knowing we are going to increase our deficit later. Let us include the critical fundings now, examination, capitation. Please do a memorandum of including 3.8 billion shillings for UHC healthcare workers. Ũndũ ũngĩ Ndĩndĩ ekĩrĩire nganja nĩ kũhũthĩka gwa kĩgĩna kĩa maguta kĩa RMLF harĩ kuoya ngombo, ũndũ ũrĩa akomithĩtie akiuga ũyũ nĩ mũbango wa kũbora kĩgĩna kĩa Kenya. How much money are we borrowing? Secondly, what percent, that, for what duration? By the time of maturity, how much will we have paid for the entire amount? Is this money debt? And if it is debt, is it in the books of government as a debt? Haudini Kameme TV retorako ni Bataro wa Mwangi. Gatho mũno makĩria nĩ gũthiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Reke twĩkĩrie oro hanini riboti makĩria ona twacokereria. Kabla
Kabla nichukue simu yako, wacha nikwambie. Ile mawe ambayo ilikataliwa na wajenzi, nimeipata leo. Nimeenda kuuma dengu. Nimeuma kamawe na masikia uchungu. Nikajua, haya, kumbe ile mawe ilikataliwa na wajenzi na kwa ndani ya dengu.